Well, it was a really tough game. We was playing against really good team, good players, and this is a good win for us. Of course, it was our goal to win this game, but we knew that it would be so difficult. And I just want to say one thing, and it's that you don't win these games against good teams and you don't play like a team. We did a really good team effort, and of course there is things that we can improve, but we make some steps today, and now it's time to normalize and keep going. У нас сегодня была очень тяжелая игра, и очень хорошо, что мы ее выиграли. Мы играли против очень хорошей команды, а игры против таких команд можно выиграть только если вы играете как одна команда, как единое целое. И сегодня мы показали такую игру. Конечно, у нас были небольшие ошибки, нам есть над чем работать, но тем не менее мы сегодня сделали большой шаг вперед, и мы довольны своей игрой. Пожалуйста, вопросы. Вот вы говорите о командной игре, но зачастую вы как бы единолично проходили под кольцо, и многие ваши решения были, в общем-то, как единоличная игра. На кого из игроков в команде вы старались сегодня опираться? You said that you played as a team tonight, but today you made a lot of individual work, but you as an individual player. Who can help you in the team? Who helped you tonight in the team? How I say, at the end, everyone put effort and try to do their best. Like today, maybe I score more, but this is not important. What is important is that we won, and what is important too is that we know that we can keep improving, that we have this range to improve in offense but in defense too. So we happy with this win because it was a tough win, but we gotta keep going and keep working all together. Да, я сегодня сделала много проходов, индивидуальной работы, но это все не считается. Не важно, сколько я забила сегодня игроков. Сегодня я забила, завтра нет. Важнее всего это командная работа. И мы сегодня играли как команда, особенно в концовке. Поэтому не важно, кто кому помогал, не важно, кто сколько очков забил. Мы играли командой. Пожалуйста. Спасибо. I can just reiterate what Alba kind of touched on already. We won a game kind of a little bit luckily at some stages against a very good team, very good pick and roll team. And if you look at the score sheet, you see that 3 quarters we were behind defensively. We had our issues, but we came together and found some momentum and some rhythm, and we were able to pretty much win the game in the 4th quarter. Я во многом соглашусь с Альбой. Мы выиграли сегодня игру у очень сильной команды, особенно она сильна на пик-н-роллах. И если вы посмотрите на статистику, то мы проигрывали первые 3 четверти, и только в 4-й мы смогли выйти вперед, мы справлялись со своими ошибками, но мы нашли ритм, мы нашли силы, мы нашли способ вырваться вперед. But I kind of expected this game to be very difficult for us. We had a Christmas break in Turkey. They don't play it over between Christmas and New Year, so they were on rhythm. We were barely out of the break. Christy Tolliver is still out of shape. We had a lot of turnover, a lot of change recently, so I knew this was a tough game. But I'm very proud of us that we found a way to win. Sometimes that's what great teams do, and we're on the way to being great again. We're not there yet. Today we had a little luck, but let's build on that. Я знала, что нам предстоит тяжелая игра, потому что мы играли после рождественского перерыва, а у команды соперников такого не было. У нас все еще мы интегрируем игроков. Кристи Толивер еще пока не набрала свою форму. И
Может быть, нам сегодня немного повезло, но мы нашли тот ритм, мы нашли способ выиграть игру. Нам еще есть над чем работать. Thank you. Question? Спасибо. Вопросы? Нет? Пожалуйста. Какие планы? Предстоит поездка в Турцию, игра с Фенербахче. Вот. Какие планы на эту игру? Собирается ли команда? She's not talking about Fena. You know my answer when I don't talk really about Fena. Вы же знаете мой ответ, я не буду Come up with a new question. I'm not going to talk today about Fena. Сегодня мы не будем о них говорить. I'm enjoying this. So, Я thank you. наслаждаюсь победой. Next question. Следующий вопрос. Есть еще вопросы? Ника Барич, как состояние здоровья? How's Nika Baric? Nika Baric is injured. She has a very uncommon knee injury. In my 20 years, I've never heard of it. She'll be out 4 to 6 weeks. Ника Барич травмирована. За мои 20 лет тренерской карьеры я вообще первый раз сталкивалась с такой травмой. Она очень редкая. Ей предстоит 6-недельное восстановление. That's another reason it was very difficult for us, because Tolivar is still not in shape. The break, she was with us for a week, and then it came the Christmas break, so she's basically still out of shape. And in the point guard position, we're just not very deep, so that's why this game was very difficult for us. And then Vandersloot on the other side, one of the best pick and roll players in the world, was a really tough game for us, but that's why I'm happy that Отсутствие Ники было также одной из причин нашей тяжелой игры, потому что Кристи Толивер присоединилась к нам за неделю до рождественского перерыва, и она еще не совсем набрала форму, не вошла в игру. Сегодня мы играли, может быть, против одной из лучших разыгрывающих в мире, а наш запас разыгрывающий не так высок. Но я доволен тем, что мы нашли способ выиграть эту игру. Есть еще? Создалось впечатление, что вы в течение, по крайней мере, первой половины пытались найти оптимальную пятерку. Наверное, это связано с тем, что вот отсутствует, скажем так, первый номер Барич, да? И удалось ли вам все-таки найти оптимальный состав? И пробовали и без Грайнер играть, тем более, что ее вот так неплохо прикрыла Сандрин. Вот. Удалось ли вам найти оптимальную пятерку вот именно против вот этой команды? Или все-таки больше сыграла роль индивидуальные действия, скажем, той же Альбы или Толивер? Seems like you were looking for the best 5 players to play together for the first quarter. Did you find the best 5 players, or you rely more on individual? No, I was managing minutes. I knew Tolivar can't play long stints. And a point guard, we don't have that much options. And then I kind of waited for them to play with Zagla more on the 3, which happened in the first game. So that's why I went with Arteshi now. And then I reacted to the smaller lineup. It was just all in-game stuff. Это были все замены, связанные с заменами соперника, когда против Заглы выпустили Ольгу Артешину, и затем мы просто реагировали на замены соперников. И также я знала, что Кристи Толивер не может играть много минут подряд пока, поэтому все мои замены были в соответствии с тем, чтобы подстроиться под игру. Есть еще? Судейство в этот раз было лучше, чем во время игры с Ириной? Did the referees work better than in Avenida game? The referees are just never good. I mean, I don't understand how they call in Europe. It's maybe me being too much overseas. I just don't understand. But they were, I don't know. They are what they are. I don't comment on them much more. Ну, я не буду много комментировать, судьи такие, как обычно. Вот. Ну, может быть, я слишком много провел времени в Америке, я не понимаю то, что здесь свистят судьи, но все как обычно. And then you have this zoo of countries that comes here, Estland, Romania, Slovakia, they have different philosophies, and you get one from Spain, he thinks this is travel and this is not, and this is contact. In Europe it's just very difficult because you have all these countries with different basketball philosophies, and that's reflected in how they officiate the game too. I think it creates a lot of inconsistencies, and I think it's very difficult, but I leave it at that. А также у нас сегодня 3 судей, как обычно, из разных стран. И в каждой стране своя баскетбольная философия и свое понимание, например, что такое пробежка.
И вот это тоже проблема европейского баскетбола, что здесь такое нет единого целого, у каждой страны своя философия, у каждого судьи своя баскетбольная философия. В Румынии бывает в прошлом. В Румынии бывает в прошлом. Well, look, when we in Russia, when we play Russian Premier League, we can't touch anybody, and then in Europe we hitting the living shit out of each other. It's the same problem we have in Russia. I mean, the problem's all over the place, but it's not solvable. So let's not talk about things that we can't solve. Но мы не можем решить проблему, например, эту проблему, например, в русской лиге мы не можем вообще никого затронуть, там сразу свистят фол, здесь другие правила, поэтому над этой мы не можем даже обсуждать эту проблему, потому что мы не можем ее решить. Let's give our guests a turn here. Давайте мы уступим место гостям. Спасибо. В пресс-конференции присутствуют представители команды Якон Новый Университет из Тамбова, главный тренер Зафир Палаченко, а также игрок команды Сандрин Гуда. Мы начнем с комментария игрока. Сандрин. Hello everyone. First of all, I'm very proud of what we've done tonight. Come here, all the way here, and perform like we did. We won 3 quarters of the 4, which is very good actually. Now, you know, we need to be more consistent with our effort. You want me to stop or you good? Okay. We need to be more consistent with our effort, and I feel like, you know, to win, to be better, to win a championship, for us is to be good for 40 minutes. There is no secret. So we see what we need to work on. We also need to protect the ball more. We turn the ball over way too much, 16 times is too much. We did very good in rebounding. So overall, like we did like a good job, to my opinion. But we need to be more consistent. Добрый вечер всем. На самом деле, я думаю, что мы провели хорошую игру. Мы выиграли 3 четверти из 4. Нам нужно играть более стабильно. Чтобы выиграть чемпионство, нужно играть 4 четверти и все их выигрывать. Мы увидели то, над чем нам предстоит поработать. Мы сегодня допустили 16 потерь, но мы неплохо при этом подбирали. Я считаю, что мы приехали и провели замечательно 3 четверти, но нам нужно играть более стабильно и выигрывать 4-м тоже. Пожалуйста, вопросы к Сандрине. Совсем сложно было играть против высоких игроков УГНК, в частности, Грайнер. Was it difficult to play against tall UMMC players like Whitney Reiner? I mean, it's never easy, for sure. Like when you play against tall or like bigger players, it's something that you know you have to play differently. You have to play against these players differently. So yeah, it's not easy. Да, нелегко играть против игроков, которые выше тебя ростом или которые просто больше тебя, но ты всегда готовишься к этому, и да, это нелегко. Спасибо. Пожалуйста. Сандрин, по русской земле не скучаете? So you're not missing Russian winter. I'm not missing Russian. Я не скучаю по русской А мы земле. скучаем. But here is no winter. You don't see winter. Но мы еще и зимы-то не видели. Сандрин-то видела. Сандрин-то видела. 9 лет. Sandrine, Russian winter, and you're true, it's not real. Есть еще вопросы к Сандрин? Если нет, мы тогда... Так. Well, first of all, congratulations for the win for ECA. You know, last year we were playing in Euro Cup and we won Euro Cup last year. This is our first year in EuroLeague, and our group is really very hard than the other group. And I believe that maybe 4 of the teams from our group may go to Final 4. Yes, I know Kursk is a very good team, but we can handle it. I believe that our group is more harder than the other group. For the team, when we check the roster of Ekaterinburg, it's like an all-star team here. Brittany Brunner, Mesaman, Sanders, Nolan, whatever, Tolor,
We did a good job, maybe looks like that, but we could win the game, and it was very important for us to finish in the first position in our group. But Albatrans did great job tonight. And the breaking point of the game is her shot with backboard, 3 points. It was a breaking point, and in the last 1 minute we had very important 2 turnovers and we lost the game. But still, because our group is very hard, I believe that we, Ekaterinburg, Fenerbahçe, the other teams, will lose 1 or 2 games. So the important thing is how to finish our group, and we have to keep fighting to get the Final Four, and it will be our duty from now on to make the best for the coming days for our club, Yakın Doğu University. В прошлом году наша команда участвовала в Кубке Европы, и она выиграла его, поэтому этот сезон первый для нашей команды, сезон в Евролиге, и мы достаточно успешно его начали. Я считаю, что наша группа очень тяжелая, очень сильные команды собрались в этой группе, и, по моему мнению, 4 команды из этой группы могут выйти в финал 4 Евролиги. Да, Курск хорош, но с ним можно справиться. Сегодня мы играли против УГМК. Если посмотреть на его состав, то это как состав на матч всех звезд. Он очень силен. Сегодня мы очень хорошо начали игру, выиграли 3 четверти, но очки Альбы Доранс, особенно ее трешки, сделали свое дело. Также мы допустили 2 очень серьезных потери в конце, и это позволило УГМК выиграть игру, а мы ее проиграли. Я считаю, что для нашей группы очень важно выигрывать каждую игру, очень важно, как закончится групповой этап Евролиги. Каждая команда хочет занять место повыше, и сегодняшняя игра была важна для нас, мы могли ее выиграть, и мы хотели занять, естественно, место повыше в группе. Пожалуйста, есть вопросы? Повлиял ли на исход игры отсутствие Энн Уолтерс? Did Eunice and Walter this game, did it influence the game? She had an operation from her knee, Right? and 3-4 weeks she did that. У Энн Уолтерс была операция на колени, поэтому ее не будет 3-4 недели. Пожалуйста, есть еще вопросы? Как тренер думает, сказалась ли сегодня усталость команды после финала в Кубке Турции? You played Turkish Cup last week. Was your team tired after this cup, and did this tiredness influence the game? Yes, especially actually we have a direct flight from Istanbul, but it's the only day. Yesterday they don't have that direct flight, so we fly to Moscow, and after everybody had the New Year celebration, we had a one practice, and then very hard trip. It's 11 hours. We go Moscow. We move at 1 at midnight. After midnight at 1 o'clock, we stay in Moscow 4 hours. And then fly, come back here at 9:30 or something like that. So we didn't sleep last for the flight. It was a horrible flight because only Tuesday is missing direct flight. The other days we have direct flight. We are going back direct flight to Istanbul, but while coming it was no chance. Да, но также повлияло, но также еще сказалась наша поездка сюда.
А вторник единственный день, когда нет прямого рейса из Стамбула в Екатеринбург, поэтому нам пришлось лететь через Москву. Мы провели одну тренировку, затем отправились в Москву, там мы провели 4 часа в аэропорту и прилетели сюда уже в 9 утра. Мы добирались в общей сложности 11 часов, это, естественно, сказалось на усталости команды. Мы почти не спали. Обратно мы полетим уже прямым рейсом. Пожалуйста, есть вопросы? Вопросов нет? Thank you very much.